What's up, Ryan? How's your burrito? See if we can find some data games. Just finished it. How was it? Did you get some water, guys? Be back. S tier? Nice. Should have gotten 2. It's not too late, is it? Always go back. It's too embarrassing. Just get it for, takeaway. Sunken Lens. What's up, Andy? That would be cool, yeah. If anyone could do it, it would be state. Έτοιμη. Ναι. Ναι. Και λεύση. Ναι. Σκαπ. Καβαλάριος. Τι. Ναι. Κατάσκοπο. Ναι. Μεταλλε. Έτοιμος. Ναι. Καβαλάριος. Κινούμε. Κατάσκοπο. Τι. Ναι. Υπέβω. Έτοιμος. Ναι. Έτοιμη. Ναι. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Ναι. Κατάσκοπος. Τι. Ναι. Τι. Έτοιμος. Ασφαλώς. Ναι. Καβαλάριος. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Aren't you like Ναι. the same age as me, Ryan? Υπέβω. Έτοιμος. Pretty much. Κατάσκοπος. Κινούμε. Καβαλάριος. Ναι. Έτοιμος. Do I play with a trackball? You mean me? Καβαλάριος. Υπέβω. Έτοιμος. Ναι. Κινούμε. Έτοιμος. Αντίπαλοι. Υπέβω. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Κινούμε. Καβαλάριος. Παρόν. Βεβαίως. Χτίζω. Κατάσκοπος. Ναι. Έτοιμος. Αναμένω. Ναι. Ναι. Πού. Really? Ναι. That's pretty funny. Κατάσκοπος.
Άκτισα. Καβαλάρι, υπέβω. Should be mine, right? No way. Κατάσκοπος. Oh, Ναι. this way, I guess. It's so random, these things. Έτοιμος. Κινούμε. Κατάσκοπος. Υπέβω. Καβαλάρι. Έτοιμος. Ασφαλώς. Let's say we got a decent amount of sheep here. Καβαλάρι. Κατάσκοπος. Αναμένω. Κατάσκοπο. Ναι. Καβαλάρι. Πού? Ταξιδεύω. Κοπ, Let's κινούμε. do this one first, I think. Χτίζω αυτό. Έτοιμος. Ναι. Χωρική Έτοιμη. Βεβαίως. Βεβαίως. Εις δρόμων. Βεβαίως. Τίζω Έτοιμος. Καβαλάριος. και λεύσεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Συλλέγω. Κατάσκοπος. Κινούμε. Υπέβω. Καβαλάριος. Έτοιμη. Κατάσκοπος. Έτοιμος. Κατάσκοπος. Τι. Χωρική προχωρώ ή να σκάψω. Έτοιμος. Καβαλάριος. Τι? Προχωρώ. Ναι. Ασφαλώς. Παρόν. Καβαλάριος. Κινούμε. Χτίζω. All 3 golds right here. It's not great. Έτοιμος. Ασφαλώς. Καβαλάριος. Τι? Παρόν. Εργάζομαι. Κατάσκοπος. Κινούμε. Κατάσκοπος. Αναμένω. Έτοιμος. Πού? Καβαλάριος. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Προχωρώ. Ναι. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Κατάσκοπος. Και λεύσεις. Έτοιμος. Έτοιμη. Ναι. Καβαλάριος. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Ναι. Κινούμε. Καβαλάριος. Έτοιμη. Και λεύκο. Χωρική έτοιμη και... Έτοιμος. Χωρική. Ναι. Ναι. Καβαλάριος. Πού? Αναμένω. Ναι. Τι? Έτοιμος. Πάρει. Ταχύ. Απειλούμεθα! Καβαλάριος έτοιμος. Υπέβω εκεί. Τίνες διατάξεις. Τούτο πράττω. Κατάσκοπος όρθιο. Μάλιστα. Καβαλάριος έτοιμος. Τι πράγμα θέλεις. Ακροβολούμε. So that one, I think. Yeah. Εκελεύει. Κατάσκοπος όρθιο. Θέλω να σκάψω. Πάντες έτοιμοι. That's annoying, for sure. Πάντες έτοιμοι. Έτοιμος. Ακοντιστά. Καβαλάριος έτοιμος. Ταύτα πράττω. Τίνες διατάξεις. Ναι. Στρατιώτης. Η εργασία. Ώρα να περιπατήσουμε. Ακοντιστής. Ευθύς. Στρατιώτης. Δεχόμεθα τα βέλη. Και λεύσεις έρχονται. Περιπατώ ευθύς. Έτοιμος. Ναι. Η εργασία. Ακοντιστής. Καβαλάριος έτοιμος. Εργασία. Να υπεύσω. Έτοιμος. Ευτυχισμένο. Ακοντιστής. Εργασία. Στρατιώτης. Ακόντια. Προχωρεί. Εκελεύσεις έρχονται. Κατάσκοπο. Και λεύσεις έρχονται. Ναι. Πάντες έτοιμοι. Κορυφή μου. Έτοιμος ή να κινηθώ. That's kinda crazy. Καβαλάριος έτοιμος. Already minus 2 villagers. I'm not sure how this died. The charge Ακοντιστές. did damage to the wall or something. Τίνες διατάξεις. Κοντάρια επάνω. Πάριμη. Ακοντιστές. Κατάσκοπος όδε. Υπέβω εκεί. Ανδρία ακοντιστές. Yeah, very bad start for us, for sure. Ακοντιστές. Καβαλάριος έτοιμος. Ο εχθρός. Κοντάρια. Κατάσκοπος όδε. Εργασία. Έτοιμο. Ανδρία ακοντιστές. Τι πράγμα θέλεις. Κοντάρια. Κατάσκοπος όδε. Τι πράγμα θέλεις. Ετοιμάστητε. Πάντες έτοιμοι.
Ακοντιστές. Πάντες έτοιμοι. Ανδρεία. Τίνες διατάξεις. Κοντάρια επάνω. Τι πράγμα θέλεις? Ναι, τούτο κατενόησα. Καβαλάριος έτοιμο. Μάλιστα. Κοντάρια επάνω. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μάχη. Ανδρεία Έτοιμος ακοντιστές. είναι να κινηθώ. Έτοιμοι. Η εργασία. Προχωρώ ευθύς. Ανδρεία ακοντιστές. Κατάσκοπος όρδο. Ακοντιστής. Συν μη. Τίνες ταύτα. Ακόντια. Προχωρήσατε. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μάχη. Καβαλάριος έτοιμο. Ανδρεία ακοντιστές. Τούτο πράτο. Καβαλάριος έτοιμο. Ταύτα πράτο. Κοντάρια επάνω. Ναι. Ανδρεία. Ναι, τούτο εργάζομαι. Εργασία. Έτοιμος. Ναι. Τούτο κατενά. Ανδρεία. Κατάσκοπος όρδο. Κοντάρια επάνω. Τίνες διατάξεις. Ακοντιστές. Ετοιμάστε. Καβαλάριος έτοιμος. Μάλιστα. Ανδρεία μάλιστα. Πάρει. Ακο... Εκελεύσεις ευθύς. Αρχίζω να εργάζομαι. Κοντάρια. Κατάσκοπος όρδο. Ανδρεία ακοντιστές. Έτοιμοι. Ακοντιστές. Μάλιστα. Τίνες διατάξεις. Κοντάρια επάνω. Ακόντια. I don't see any pro sculling happening yet. Ανδρεία. Καβαλάριος υπέβω εκεί. Εκελεύσεις έρχονται. Let's go back inside. Κατάσκοπος Ανδρεία ακοντιστές. Κοντάρια επάνω. Ακοντιστές. Ανδρεία τούτο πράτο. Συντριβή! Ακοντιστές. Πάντες έτοιμοι. Πάντες έτοιμοι. Συλλέγω ξύλο. Κοντάρ. Μάλιστα. Ανδρεία κοντάρ. I don't know why this guy's on the outside, but Ακοντιστές. Κατάσκοπος όρδο. for some reason he is. Ακοντιστές. Κοντάρ. Καβαλάριος έτοιμος. Not really sure what he's up to be honest. Έτοιμοι. Ανδρεία ακοντιστές. Μάλιστα. Ακοντιστές. Συν μη. Πράγμα θέλεις. Πάντες Κοντά. Τούτο πράτο. Ακοντιστές. Έτοιμοι. Ευθύς. Κοντά. Συν μη. Ανδρεία. Ευθύς. Ανδρεία ακοντιστές. Εκελεύσεις έρχονται. Ναι. Κοντά. Ah man, Τούτο πράτο. that's not good. Ανδρεία ακοντιστές. Τούτο Not πράτο. good at all. Τι πράγμα θέλεις. Ευθύς. Κοντά. Συν μη. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μάχη. Ανδρεία. Ακόντι. Κοντάρια. Μάλιστα. Ακοντιστές. Ακόντια. Προχωρήσατε. Ανδρεία ακοντιστές. Yeah, that's really bad. Κοντάρια Really, επάνω. really bad. Πάντες έτοιμοι. Ακοντιστές. Συν μη. χωρικοί έτοιμοι. Ανδρεία ακοντιστές. Έτοιμοι. Ακοντιστές. I think we were fine actually until this happened. Επέρο ξύλων. Εκελεύσεις έρχονται. Κοντάρια επάνω. Τι πράγμα θέλεις. Κοντάρια επάνω. Συν μη. Ακοντιστές. Αλλού η φυγατήλα και Κοντάρια επάνω. Τίνες διατάξεις. Ανδρεία ακοντιστές. αλλού η ακύλο του φύλλα. Και λέει τι κούρ. Και λέει Κοντάρια επάνω. και λέει άλλου παρέτα. Ακόντια. Αλλού η καβαρού. Και λέει τι κούρ. Βαλάριος να υπέ... He's itching up, holy shit. Μέρη άλλου παρέτα. Ay, 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 ay. Big trouble for us. Πάντες έτοιμοι. Ακόντι. Εργασία. Τούτο κτίς. Πάντες έτοιμοι. Τίνες διατάξεις. Τούτο πράτο. Συν So μη. weird. Φυγατήλα μέρη άλλου. Δωρεάνου παρέτη. Αλλού η φα παρέ. Yeah, surviving this is gonna be extremely difficult. Ετοιμάστητε εις μάχη. Κοντάρια Nigh διαδικασία impossible. Αλλού η πέτρακα και λέει τι κούρ. Και λέει τι κούρ. Εκελεύσεις έρχονται. Και λέ. Μπε κατάγανιο. Κατάσκοπος όδε. Αλλού η παρέκυλα άλλου γέννη. Εργασία. Σωτά. Και ο βοήλε. Και λέει τι Ναι, ευθύς. Έτοιμος. Τούτο κτίζω. Τι πράγμα αποχωρώ. αλλού η Ακού και λέ. και τα σαράκια. Τίνες Need διατάξεις. this one for sure. Αλλού η ακύλο του καβαρού του. Πέτρακα. Ναι. Αρχή. Αλλού η φα παρέ. Καβαλάριος να υπέφτω. Τι πράγμα Αλλού η θέλεις. παντέ κατάγανιο εγώ να στάνει. Ναι. Σπέβδω. Τούτο κτίζεται. Και λέει τσιγκόλου. Τακά. Τσιγκά πάτα. Αλλού η παρέκυλα άλλου γέννη. Η εργασία αναμένει. Αλλού η φα παρέ. What? Why didn't you guys build a house? Or this thing? Τσιγκόλου μπεκίλα. Αλλού η φα παρέ. Πέτρακα και σωτά. Τίνες διατάξεις. Αλλού Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μάχη. Ανδρεία ακοντιστές. Έτοιμοι. Κοντάρια επάνω. και λέει τσιγκό καβαρού του. Κατάσκοπος. Ανδρεία ακοντιστές. Χωρική έτοιμη εις κελεύσεις. Ακοντιστές.
Χορηγή ο... Αλλού η ακίνβε. Κατάσκοπος Όδε. Μάλιστα. Ανδρεία κοντιστές. Έτοιμοι. Εκελεύσεις. Κοντάρια επάνω. Πάντες έτοιμοι. Εκελεύσεις έρχονται. Τούτο πάντες έτοιμοι. Αλλού η φαπ γαομοήλε. Έτοιμος ή να κινηθώ. Αλλού η παρακά. Κοντά. Αλλού η φαπ τακά. Γκαμπάτα. Μπε καταγάζει με ένα στάνι. Στρατιώτες. Ανδρεία. Αλλού Τούτ. τελέτσι. Κοντάρια επάνω. Αλλού η ακύλο. Τίνες διατάξεις. Ανδρεία. Καβαλάριος. Αλλού η φαπ μπε ταγάκα τελέτσι. Αλλού η παρεκαβάρο. Κοντάρια επάνω. Κατάσκοπος Όδε. Ταχύ. Κατάσκοπος Όδε. Φεύγω εκεί. Τίνες διατάξεις. Ταχύ. Ακοντιστές. Ναι. Αλλού η παρεκ μπε καταγάζει με ένα στάνι. Αλλού η φαπ τελέτσι. Αϊ. Καβαλάριος. Ακοντιστές. Αλλού η ακύλο. Τακά. Γκαμπάτα. Εκελεύσεις έρχονται. Αλλού η φαπ γυρακύλα και νιάμε. Ανδρεία. Λάλου τότε. Τελέτσι μπε ταγάκα. Πάντες προσοχή. Κινήθητε εις... Αλλού η ακύλο. Τακά. Γκαμπάτα. Αμή. Τι θέλει. Αλλού η παρεκ γαομοήλε. Τελέτσι γκολου. Τεκίλα. Συν μη. Τακά. Γκαμπάτα. Παρεκούλα. Συν μη. Ανδρεία. Υπακούω. Τούτο πράτο. Λάλου. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μάχην. Τούτο κόσμη την Τι θέλεις να πράξω. Ως κελεύεις. Πάντες ώρα αποχωρήσεως. Αλλού η παρεκέτα στράκε. Αλλού η ακυταβαρότο. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μάχην. Ανδρεία. Αλλού η φαπ μπέτρακα τελετζίγκολ. Μπέτρακα. Πού να πορεύσω. Αλλού η ακύλο τακά. Γκαμπάτα. Αλλού η παρεκυλάλου. Ώρα Δώσ' μην τι να εργασίας. πράξω. Τελετζιγακύλα και νιάμε. Αλλού η παρεκυλάλου γε. Μπέ καταγάνει εγώ να στάνει. Αλλού η ακύλο του στήλα. Τελετζίγκολ. Αϊ. Ανδρεία ακοντιστές. Πάντες, ακούσετε. Ωρα παρετούλα. Παρεκυλάλου. Πρώτα σιωπήσατε. Προσοχή. Έχουμε πράγματα να... Τελετζίγκολου μπέκ. Ανδρεία ακοντιστές. Αλλού η ακύλο του. Δώσ' μη τα σκελεύσεις. Ακοντιστές. Ακοντιστές. Πάντες, Ανδρεία. Ανδρεία ακοντιστές. Ακοντιστές. Αλλού η παρεκυλά. Αμή. Τι θέλει η εργασία. πάντες, ακούστε. Ανδρεία. Συν μη. Ανδρεία ακοντιστές. Έτοιμοι. Ακοντιστού. Αλλού η ακύλο του. Ταβαρότο. Μπέτρακα. Αλλού η παρεκυλά. Πού να πορεύσω. Αλλού η Αμή. Τι θέλει η εργασία. Αμή, πάντες, προσοχή. Αλλού η ακύλο του. Ώρα εργασίας. Τούτο τι θέλεις να πράξεις. Αλλού η παπαγάι. Ώρα Πάντες. εργασίας. Πάντες, προσοχή. Τούτον. Τελετζίγκολου μπέκ. Τι θέλεις να πράξω. Αλλού η παρεκμπέτ. Πάντες, ακούσετε. Ακοντιστής έτοιμος. Χτίζω αυτό. Αλλού η ακά. Ο κατάσκοπος. Αλλού η παπαγάι. Αλλού η ακύλο του στήλα. Τελετζίγκολου μπέκ. Κύλα τον ότζι. Αλλού η θεοβοήλε. Αλλού η ακύλο του. Δώσ' μη. Ακοντιστές. Πρώτα αριστερό. Τελετζίγκολου καταγάνει εγώ να στάνει. Πάντες προσοχή. Συν μη. Τελετζίγκολου μπέτρακα τελετζίγκολου. Η διαταγή σου. Αλλού η ακά. Γκαμπάτα. Αλλού η παρεκ. Δώσ' μη τα σκελεύσεις. Τούτο πράτετε. Αλλού η φαπαγστότα. Αυτή η δομή. Πάντες ακούσετε. Ανδρεία ακοντιστές. Ώρα εργασίας. Να κτίσω αυτό σύντομα. Ανδρεία ακοντιστές. Έτοιμοι. Αλλού η παρεκμπέ καταγάνει εγώ να Πού στάνει. να πορεύσουμε. Τελετζίγκολου μπέκ. Κύλα τον ότζι. Αλλού μπέ καταγάνει εγώ να στάνει. Αλλού η ακύλο του. Δώσ' μη τα σκελεύσεις. Πάντες προσοχή. Τελετζίγκολου μπέκ. Κύλα τον ότζι. Ακοντιστές. Αλλού η ταβαρότο. Μπέτρακα. Αλλού Σιωπήσε του. τακά. Καινουργίες για τα γέννη. Πάντες, πάντες, προσοχή. Ώρα αποχωρήσεως. Καινουργοί. Αϊ. Στήλα του. Αλλού η φαπαγστότα. Τι θέλει η διαταγή σου. Ναι, του το εκτελώ. Τι Προσοχή. Αλλού μπέτρακα τελετζίγκολου μπέκ. Ανδρεία. Σιωπήσετε. Αλλού η Σιωπήσετε. Να καβαλικεύσουμε, καβαλάρι. αλλού η φαπαγστότα. Αλλού Πάντες προσοχή. Σκόπισαν το πράγμα εκτελεμένο. Γκαμπάτα. Τελετζίγκολου μπέκ. Αλλού η μπέτρακα. Αλλού η μπέκ. Αλλού αϊ. Στήλα του.
Αλλού η παρέκκλα, αλλού η έτοιμη. Ακόντια προχωρήσατε. Τελετζίνγκολου. Ακόντιστακούω. Και τέσσερα και. Περίλα με κατάλογο να φτάνει. Κάθε επένδο παΐ. Περίλα αλλού. Με τεράστια τελετζίνγκολου. Ακόντις πρώτα αριστερά. Θα το σούμα χάμα. Κολομίτια. Ακόντιστες. Περίλα αλλού. Ανδρία ακόντιστες. Ανδρία Μαετουλάι. ακόντιστες. Περίλα νότο τόμπο. Κάταγα. Καβαλάρι έτοιμοι σκελέτους. Ανδρία ακόντιστες. Ακόντιστο πράτετε. Θα το σούμα. Ακόντιστες. Έτοιμα. Λαόμο είναι. Παγαρότο. Με τα γάμα. Μαετουλά. Ανδρή τούτο πράτο. Καβαλάρι επιμελή. Περίλα αλλού παρέτα. Καρά. Γκάτατα. Περίλα αλλού. Δεν με τα γάμα. Τελετζίνγκολου. Ότι με κατάλογο να φτάνει. Περίλα αλλού. Και τέσσερα και. Περίλα αυτότα. Ηρακλήρα και μια. Μαετουλά. Περίλα. Παγαρότο. Περίλα αλλού. Στο καβαλικέβι. Θα το σούμα. Άι. Περίλα. Με κατάλογο να φτάνει. Μαετουλά. Περίλα τέσσερα και. Περίλα αλλού παρέτα. Not sure why this is not built. Καρά. It was a pretty bad fight by me, for Πάντες sure. προσοχή. Περίλα αλλού. Παγαρότο. I'm actually very surprised how bad that was for me. Έτοιμοι. Τελετζίνγκολου. Ακόντια προχωρήσατε. Θα το σώτα. Μαετουλά. Ηρακλήρα. Περίλα. Ηρακλήρα και. Περίλα αλλού παρέτα. Ώρα της δράσεως. Για το είπα. Αλλού Ηρακλήρα. Θα το σούμα. Με καταγά. Πάντες, προσοχή. Ευγενής υπής. Έτοιμοι. Μαετουλά. Ευθύς. Έτοιμοι. Κατακέλευση πιέω. Θα το σούμα. Περίλα αλλού. Καβαλάρι έτοιμοι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Έτοιμοι οι σκελέτους. Τον είναι να πράξω. Αλλού παρέκκλα, αλλού η έτοιμη. Ώρα της πάντες, ακούς κινήθητε εις δρόμο. Αλλού η παπαρά. Χωριάτες έτοιμοι. Πάντες ακούσετε. Είδον Ετοιμάστε. Έτοιμος να υπακούω. Does complicate things a little bit. Ετοιμάστε. Καουβόιλε. That's for sure. Ο καβαλά. Τούτο εργάζομαι. Ώρα της δράσεως. Δώσ' μου. Άρχω μίαν μάχη. Έχω όρεξη πολύ να ολέ. Ώρα καινούργη. Δεν μπήκα τα γάνιο εγώ να στάνει. Στο καβαλικέδι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ο καβαλάρι προχωρώ. Καβαλικεύω εκεί. Ώρα της δράσεως. Σιωπήσετε. Αυτό βαρούτο. Με τα γάκα. Ετοιμάστε. Η υποταγή βάρος σου δέκ. Δώσ' μου κατακέλευση. πάντες ακούσετε. Κινήθητε εις δρόμους. Τελετζίνγκολου, πεκκίλα. Πάντες, προσοχή. Ετοιμάστε. Αλλού η παπαρέ. Αλλού η ακύλο. Έτοιμοι οι σκελεύσεις. Χωριάτες. Χωριάτες έτοιμοι. Αλλού η παρέκκλα, αλλού η έτοιμη. Προσοχή. Καουβόιλε. Εις το καβαλί. Τούτο εργάζεται. Ώρα της δράσεως. Εις το καβαλικέβι έτοιμος. Ώρα της δράσεως. Για το δώσ' μη τα σκελεύσεις. Δώσ' μη τα σκελεύσεις. Τούτο ετοιμάσαι. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Πάντες προσοχή. Κινήθητε εις δρόμων. Πάντες, ακούσετε. Πάντες τούτον είναι να πράξω. Πάντες προσοχή. Ετοιμάστε. Η υποταγή βάρος. Περίλα αλλού. Καταγάμα. Κολομίτια. Ώρα της δράσεως. Αλλού η ακύλο. Αδελφοί μου. Πάντες ακούσετε. Σκοτήσατε κάτι. Πάντες προσκελεύεις. Τούτο έσκελο. Ώρα της αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Αλλού η παπαρέ. Ο καβαλάριος σκελεύσει παραμένει. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Πάντες προσοχή. Ώρα αμή. Τι θέλετε. Πάντες, προσοχή. Πάντες ακούσετε. Σκόπισον το πράγμα εκτελεμένων. Χωριάτες έτοιμοι. Υπείς. Η υποταγή βάρος σου δεν. Εις το Αλλού η ακύλο του στήλα. Τελετζίνγκολου. Ώρα εργασίας. Access Spetsvos, compagnon. L'heure est de besoin.
Δώσ' μη τα σκελέ. Δώσ' μη τα σκελεύσεις. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Ετοιμάσατε τα όπλα και περιπατείτε. Ευθύς. Ευγενείς τυπείς. Μπέταγα και λετσιγκούλ. Έτοιμος εις τον στόχο. Πάντες προσοχή. Πάντες, δώσ' μη τι να πράξω. Καβαλάρι, έτοιμοι σκελεύσεις. Καβαλάρι. Έτοιμος να υπακούσω. Πάντες προσοχή. Είναι καβαλεμένες. Πάντες ακούσετε. Μη μου το υπακούει. Χτίζω ώρα εργασία. Ώρα Καβαρούτου. Τι θέλεις να πράξω? της αγέλευσής μου περιπατείτε. Στρατιώτες, Εις το καβαλικεύειν. στρατιώτες, ως και λέμε. Ζωηρός. Πάντες προσοχή. Χρήσιμον. Αμή. Ετοιμάστε. Διαμισθών δουλεύω. Στρατιώτες, Εντάξει. στρατιώτες, στρατιώτες, ο δρόμος περιμένει. Ετοιμάστε. Ευθύς. Ετοιμάστε. Υπείς. Έτοιμοι. Ώρα της δράσης. Δώσ' μη τι να πράξω. Πάντες, προσοχή. Τούτο κτίζω ευθύς. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Στρατιώτες, σηκώστε. Πάντες κινούνται. Ώρα εργασία. Ετοιμάστε τα άνδρη. Υπακούω. Ετοιμάστε. Σε διαταγή υπέβω. Στρατιώτες, παρακολουθήσατε. Ζωηρός. Περιπατούμεν. Σιωπήσετε. Τούτο πράγμα. Ετοιμάστε. Να πράξω. Πάντες, προσοχή. Στρατιώτες, ακούστε τα διαταγάς. Ετοιμάστε. Στρατιώτες, ζωηρός. Περιπατούμε. Ετοιμάστε. Ετοιμάστε. Τούτο εκτελώ. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Σηκώθητε και κινήθητε. Σηκώθητε και κινήθητε. Στρατιώτες, ο τρόπος. Πάντες, ακούσετε. Θα κτίσω αυτό σύντομα. Αμή. Τι θέλει η εργασία? Ώρα Ζωηρός. ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Να επάρω ξύλο. Σου κτίζω αυτό. Ώρα Ετοιμάστε. ευθύς. Η τιμή μου υπέβω κατακέλευση. Όβε το Ζωηρός. Δώσ' μη τα έλα άλογε. Προσοχή. Στρατιώτες, ο δρόμος περιμένει. Προσοχή. Στρατιώτες, ο δρόμος περιμένει. Έτοιμοι οι σκελεύσεις. Ώρα της δράσης. Ετοιμάστε. Ακοντιστές. Ετοιμάστε. Διαταγή. Η υποταγή βάρος ουδέ. Δεχόμεθα τα μέρη πολλά. Ο καβαλάριος τα σκελεύσεις παραμένει. Η πίστη. Ευγενείς. Ζωηρός. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Πάντες ακούσετε. Πρόθυμος να είναι. Ώρα της δράσεως. Αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Πάντες, Ετοιμάστε. Διαμισθών. Ετοιμάστε. Δόξη. Έτοιμοι. Περιπατείτε. Στοχίσατε κάτω. Κοντοξούμε. Μπε κατάλογο να στάνει. Μπε κατάλογο να στάνει. Γαομορίνε. Περιλάνου. Στοχίστε. Εφήγαμε τον σώμα. Παρατούλα. Ακοντιξήν μη. έτοιμοι οι σκελεύσεις. Αποχωρούμεν χωρικοί. Περιλάνου. Γρατήρα και μια. Ετοιμάστε. Ο σκελέτης. Εφήγαμε τον σώμα. Game. Well played. Περιλάνου. Οικοδομή κτιστή. Βγαίνει ωραία. I'm not really sure about the fast castle from him. Like, I had a very bad start, but felt pretty comfortable after that, right? Especially with versus the ranged Joan. Why is he fine with knights against spears? I mean, this is kind of really the only good way to play Joan, I think. Just to go mass knights. Like, you can go knight archer, but when you have ranged Joan and versus jab throwers, it's rough. But I don't know. It's very weird because, like, he had full map control the entire game and he just didn't go for any relics. Like, we were stuck in our base and we got 4 relics and he didn't even take the one we couldn't take, right? Killed a decent amount of villagers.
Just couldn't find where his villagers were. But they were all like up here. And then this gold mine, I guess. Not sure why these guys are just standing here, but... Yeah, it's like I was looking for his wood villagers all the time, but he was just, not mining any wood, because he was only making knights, right? Hallå, hallå, hallå. He was also very greedy with his John Dark just standing here. Because if I made horsemen, I could have probably killed her quite early. Hmm. Your mouse is a wheel on the bottom that you need to clean. Huh? What kind of wheel? Be back, guys. 1 minute. Alright. What's my go-to strategy with Knights Templar? I think it depends on the matchup a little bit. Like, in general, they're very weak on land maps. I think 2TC is probably like the strongest way to play them. But you can't really play 2TC in all matchups. I think either you go 2TC or you go like for the Chevalier H-up, the French H-up. And you just play like super aggro, like Chevalier Archer, right? Like super aggro. Because your only real advantage on land as Knights Templar is that your wood villagers are extremely good. So in order to like utilize their civ strength at all, you need to have like the majority of your economy on wood, right? So yeah, the only way to do that is really just to play like Knight Archer. Play super aggro, I think, because your economy is worse in general. Yeah. Yeah, you either open 2TC or you have to play super aggro, I think. But again, the problem with playing 2TC is also that you give up map control and then you don't get to use the pilgrims. So
It's rough. It's rough. Yeah, Knights Templar really needs like some change. To make them better in feudal on land, but worse on water, and they need to be worse in late game, I think, as well. Subspell you? You think... So I think Pilgrim 1TC is more reliable income than Null Pilgrim 2TC. No, like 2TC is definitely like the more reliable income, right? But I'm saying like in some matchups, 2TC is just too slow. Like if you play 2TC versus any of the China civs, or like versus Rus, or even versus like Byzantines, Japanese, it just gets very difficult. Like I think ideally as Knight Templar you just in most matchups you probably just want to play like 1TC super aggro Chevalier Archer. And go for early pilgrims, right? And you just try to end the game in feudal. We got Louis, I think, right? Yeah, we got Louis. Somalian game. Mongols. Any sheep? Don't see a barracks yet. Oh, he was mining wood. Oh, he did not. He's just going fast H up.
Totakama. Lonya. Ai. Gorilla. Pare. Maybe it's actually worth to just get the pit mine or get the mining camp here as well. This opening. Ai. Ilalu. Kataka. Abekeri. Kaka. Lonya. Yo. Minto, katakanyato. Wila Zualu. Mu? Pare. Yo. Tu gorilla. Yo. Ilalu. Son. Pare ket. Aïe. Ilalu. I am not sure how Lonya. Sofa versus Keshik plays out. Tu gorilla. Lonya. Yo. Tu gorilla. He could trade for sure. Pare. Ilalu. Minto, siake. Pare keta. Akono. Nsetaga wa. Kapare. Ilalu. Katulo. Tu gorilla. Kataka. Lonya. Abekeri. Pare keta. Ai. Totakama. Ilalu. Kataka. Pare keta. Ilalu. Kapare. Karalu. Son. Katulo lo. Akono. Who? Akono. Lonya. Ai. Pare keta. Taka. Ila. Yo. Let's get some Lonya. upgrade there. Ilalu. Kataka. Pare. Ilalu. Taka. Kapare. Lu. Tu gorilla. Ai. Pare keta. Kala jangan. Oh. Tu gorilla. Abekeri. Ilalu. I want to see what his age up is, of course. Lonya. Tu gorilla. Yo. Ilalu. Ai. Should be the. Oh, never mind. Pare Totakama. Lonya. Yo. And instant that one. Okay. Kono dirola. Abekeri. I actually need to go scout here to see where my things are. Katulo lo. Yakuda. Mbetaga. Ai. Kaoke. Mbeja. Lonya Jan. Ilalu Mtalo. Setala para. Ilalu. Kapare Barama. Ila Juma. My gold mines. Gorilla kapare. Lonya Jan. Nse Totakama. Gorilla kapare. Katakatani. Ila Juma. Kai Totakama banta. Ai. Baho. Kasuwa soko silang. Kampai. Barabe. Nsetaga jela. Tu gorilla kapare. Kai Totakama banta. Mpare takataka. Lonya Jan. Nseto. Pare Ai. takataka. Nsota. Kapare. Kataka masila. Ila Juma. Militia. Mbenyango kono. Katakatani. Ai. Ila Juma. Militia. Kapare barama. Wanyaro. Ibe munse. Kapare. Nselu. Vilajualu nyatu. Danso. Alu ofan. Tenda danso. Barabe kono di. Ila soro lu parenti. Alu taga. Kelu. Danso. Tari. Ai. Katakatani. Taga machela. Ibe kimo boka. Ka ate. Ai. Ila soro lu. Alu taga. Ke. Barabe Konoti. Katanga Panta. Ila lu jan. Lonya Jan. Kaide. Alu otulo. Kaila. Kaito. Kapare. Tagama. Ila Jumanu. Nse. Kapare barama. Kaito lo. Barabe Konoti. Ila Juma. Kakila. Pro scouting. Kaila me. Ai. Okay. Nse Totakama. Kaide. Alui
lui fa pareil. Silandou. Means I played way too passive here. For sure. Kele tingolu bekila kapare barama. Alu iaki betara ka kele tingolu. Alu ipare kila. Baikani mama. Kele tingolu. Para. Impeja. Oh, no, no, no. That's bad. Very, very bad. Alu iaki lu kawaro. Alu ipare kila alu yen. Ntelu wilazu alu nya. Kele tingolu sota. Alu ifa pare. Inyano be muma. Alu iraki la ke nyame. Alu kele tingolu go. Alu ipare kila alu yen. Mbe kataka nyogona sani. Alu ifa alu iaki lo tusila. Kele tingolu. Alu ipare kila alu yen. Kele tingolu kila kono. Para ben kono ting. Mbe ni lola. Alu ifa pare. Mogo be pareta. Alu ifa tasarake. Alu kele tingolu. Alu iakilo betara ka kele tingolu. Ifalari kai. Alu iakilo tusila. Kele tingolu. Alu ipare kila alu yen. Kele tingolu be kila kono. Mogo be pareta. Mbeja. Pareta kataka. Alu ifa ke tasarake. Alu kasubo soto stila. Alu ipare sota. Alu ifa pare. Taga. Nga bata. Kele tingolu. Taga. Nga pare barama. Could be going past Impure, I guess. Para. Which would be a bit problematic for us, I think. Alu iaka omoile. Kele tingolu be kila kono. Alu ifa pare. Alu iraki. Alu ipare kila alu yen. Kawaro. I think I actually should stop producing units here, probably. Alu iambe kataka nyogona. It's most likely he's just going in bread. Kele tingo be. Alu iyo eresita. Alu ifa pa ai. Maybe not. Alu ipare kila alu yen. Mogo be pareta. Alu ifa betara ka kele. We're so out of position here. This upgrade is just a little bit too slow. That's bad. Alu ipare. Para tula. Yeah, at least it's all just because we lost our scout earlier.
Very loud, lupa. Mbetaka, paradula. Mbekatanya ko na. Alu otulo. Kotosuma, taka, nga bata. Moko be pareta. Bojela. Alu ifo, taka. Keletingolu, beki. Yeah. Like, we just have a scout. Very easy to deal with this, but since we don't, we're kinda dead here, I think. Very loud. Go, Kawaroto. Mbetaka. Kapare para. Mbetaka la pa. Kotosuma mbekatanya ko na sani. Very loud. Ay! Paradula. Very loud. Very loud. Pampare taka. Akadinye. Para, kaloka fu. Para ben kononting. Nimbe lola. Alu keta sorake. Alu ipare kila alu yen. Mbe katara jona sani. Alu otulo lulo. Iyo nga afamu. Kamuta pengo kata. Alu ifo pare. Danso. Alu ifo betaka kan keletingol. Kai. Keletingol kawaroto betaka kan. Tagam. Alu inyano be mu danyi jela. Betaka la para. Alu iya daga. Nga bata. Moko be pare se ake. Alu ipare kila alu mama. Alu keletingolu be la kono. Owo ile. Kila lujan. Nyato. Ah, Alu iya kilo kisila. Katama. Tolo mite ato. Betaka kan. Iyo, RST ngaje. Iyo. Keletingolu iraki la ke. Kila lu ben moko be pareta. Mbe ni lola. Pare. Gabata. Alu ipare. Kailame. Very loud. Aluo kapare. Kotosuma. Very loud. Ai. Ilotu. Sota. Kotosuma. Very loud. Pare. Betaka kan keletingolu. Taka. Gabata. Keta sarake. Very loud. Mbe katanya ko na sani. Pare tula. Kotosuma. Very loud. Gao boile. Very loud. Very loud. Paradula. Betaka kan keletingolu. Ilaso. Kotokelalu pareta. Very loud. Very loud. Kawaroto. Kotosuma. Alu otulo lulo. Paradula. Ai. Ilotu bilazu. Takaban pareta. Ai. Ilalu be. Danso. Nyato. Paradula. Bilazu alu. Takama wakato. Taka ngaba. Bojela. Bilazu alu. Bilazu. Takabanta sila. Very loud. Ilalu be. Takama wakato. Kotosuma. Kanyoto. Dorolu. Alu ifa pare. Irakila kenyame. Ilaso. Very loud pareta. yeah, this was a sad game. Very sad game. Mbetaka la sanyi. Kotosuma. Sota. Aluo fan. Den. Paradula. Gao boile. Very loud. Mbekatanya ko na sani. Very loud. Keta sarake. Kotosuma. Kawaro. Aluo fan. Denda danso. Kilalu. Takama wakato. Very loud. Pai. Kilotu. Mambe taka kan kele. Danso. Very loud. Kelalalu pare. Kotok. Ilaso rolu pa. Mbetaka kan kele dingo. Kitelu wilazualu nyano be kilaluma. Paradula. Kawaroto. Mbetaka kan. Dorol. Kapare. Tagam. Very loud. Pareta anibe kono diwola. Dorolu. Lawi. Very loud. Keta sarake. Kea pai. Very loud. Mbekatanya ko na sani. Taka. Aluo fan. Tagama jela. Danso. Paradula. Aluto. Kotsota. Yakila kenyame. Gao boile. Alu ifa kawaroto. Betaka. Keleti. Gao boile.
Alu yakileta sarake. Alu mbe kataka nyogana san. Yeah. Ai kilogu. Such a sad game. Kawaroto. Such a sad game. Alko kele Kilalu. Nyato. mbe taka kele jingol. Ai kilogu. This felt like a game that was not, Kotosuma. Perila. Alu otulolu. yeah, not great. Alu taga. Kelu. Iraki lake. There's no way we survived this timing here. Alu ipare kila. Kaila. Kapare. Keta sarake. Kaide. Alu otulo. Kele jingo. Taka. Nga bata. Ilalu bena. Alu Mogo be pareta. Mbeni. Alu ifa mbe kataka nyogana san. Alu yakilo kisila. Kele jingolu. Taka. Nga. Iyo. Sokoma. Alu yakilo kisila. Alu to. Kilalu jam. Sota. Yeah. Alu see. Alu ifa. Kaitolo. Taga majela. Kaila. mbe taka kele jingolu. Katama. Tolo mise. Kaide ake. Kailame. Kaide. Kele taka. Nga bata. Alu ipare kila alu ye. Mbe kataka nyogana. Ila sorolu parenti. Alu yakilo. Alu taga. Alu samatalu tu. Taga matuma. Kele jingo. Ai. Danso. Wobeka. Kilalu. Alu ifa. Yakila. Bata. Danso. Perila alu pareta. Anibe kono. Iki sokunu. Danso. Ipa. Kotosuma. Perila. Alu ifa. Perila alu. Kotosuma. Iraki. Beta kilo. Selo. Paratula. Kawaroto. Mbe taka. Iki sokunu. Perila alu. Keta sarake. Baratuma. Perila alu. Mbe taka. Pilazualu. Baro. Perila alu. Sota. Danso. Perila. Nga bata. Kawaroto. Mbe taka. Paratula. Perila alu. Ila kilalu. Wait, that's a Farimba. Why do I have a Farimba there? Kotosuma. Paratula. Okay. Danso. Oika kila. Perila alu. Pareta. Anibe kono tirola. Keta sarake. Perila alu. Ila saka wakati. Sota. Ilola. Tagama. Ilame. Aluota. Danso. Tain. Perila. Mbe taka kele. Kilalu benare. Kana bayalu. Paratula. Mbe taka kele jingolu. Mbe kata nyogana san. Alu. Bila zualu beta kakan. Alu. Perila. Kotosuma. Iraki. Perila alu. Mbe kila. Iyo. Iki sokunu. Dari. Akilo. Paratula. Kawaroto. Mbe taka. Perila alu. Pareta. Nga bata. Kotosuma. Kawaroto. Ilame. Beka atulolo. Paratula. Kotosuma. Perila alu. Akilo. Mbe kilalu. Saifu. Perila alu. Kotosuma. Perila alu. Aluota sara. Kaikele. Beka atulolo. Alu yakilo. Alu ifo. Ai. Paratula. Mbe kata nyogana san. Kanyoga tontombo. Ilo. Perila alu. Ai wili. Mbe kataka. Perila alu. Danso. Mesona. Perila alu. Iraki. Danso. Perila alu. Kotosuma. Perila alu. Ilola. Kanyoga tontombo. Perila alu. Ila numanu. Ea edarolu beta. Kotosuma. Iki. Paratula. Mbe taka kele jingolu. Danso. Bras. Perila alu. Pareta. Sota. Mbe taka kele. Iki sokunu. Alu ipare. Kotosuma. Ai. Danso. Perila alu. Pareta. Ilo. Keta saraki. Paratula. Perila alu. Pareta. Anibe kono tiu. Gao moile. Kataka. Nga bata. Perila alu. Ilola. Paratula. Perila alu. Kele alu. Pareta. Danso. Aluta. Kotosuma. Mbe kata nyogana san. Perila alu. Paratula. Kanyoga tontombo. Katataka. Kotosuma. Iraki la Kenya. Iki so. Perila alu. Ai. Saya kele nyoka. Beka kilotu. Danso. Perila alu. Perila alu. Danso. Aluta. Kotosuma. Keta sarake. Paratula. Iki sokunu. Kawaroto. Mbe taka. Perila. Mbe kata nyogana. Kapare kabara. Kotosuma. Ilola. Alu ipare puru kilalu. Sume. Bila zualu. Bara obe. Paratula. Iki so. Kabutego. Bila zualu. Alu taga pare tula. Perila. Gao moile. Kotosuma. Kawaroto. Mbe taka. Sota. Paratula. Perila alu. Dora alu. Kotosuma. Danso. Keta sarake. Paratula. Nga bata. Sota. Danso. Perila alu. Danso be kelela. Mbe taka. Iki so. Perila. Mbe kata nyogana san. Perila alu. Danso. Ikele.
Gelo. Ilo. Tingol, Nawaroto, Kotosuma, Aluko kila tumalu. Apareta Fairola. Bera akilotu. Kimbula le mungibe fefentin. Very loud, Ilame. Ila. Koika kila nyame. very loud, Yakila Kenya, Kotosuma, Nawaroto, Metakaka. Ilame. Alu, Yakala, Alu Pare, Taga, Ngabata, Maradula. Very loud, Alu, Pare. Yeah, that's problematic, you could say. Iju sokunu. Danso. Alu ya kilo tusila, kele zingolu. Bera apulolo. Alu pare kuru kilalu. Alu ifa pare. Kila tumalu. Alu ya kele la alu pare. Alu isota. Betara kan kele zingolu. Kele zimbe katara nyona. Alu ipare kili. Katara kolo bite ato. Gao boile. Alu ya kile. Alu ai kele zingolu. Very loud. Alu ifa pa. Gao boile. Alu ya kilo tusila, kele zingolu. Bera akilotu. Kapara don tike. Alu ifa pare. Kanyo kando. Gao very loud pare ta anibe kele zingolu. Uyanta kela. Na wakili. Danso. Alu ya kilo akila ke nyame. Very betara kan kele zingolu. Pare tu. Ai wili. Kajabo. Kotosuma. Ai very betara kan kele zingolu. Very sota. Alu ya Nawaroto betara kan. Kele zingolu beki la tono. Keta sara. Akilo. Very la ngabata. Ila. Pare tu Nawaroto betara kan. Ai silotu. Kotosuma. Very loud. Be katanyo ko nasa. Very loud sota. Kanyo ko to tombo katataga. Kotosuma. Yakila kenyame. Gao moile. Katanga ba kolo miti ato. Kele la lu pareta. Katanga ato. Raga. Pare dula. Very loud pareta. Ambe katanyo ko nasani. Keta tarake. Very loud betara kan kele dingo. Bera apulolo. Alu ya alsota. Kotosuma. Very loud pare dula. Ngabata. Kotosuma. Gao moile. Ai Sorda sol. very loud. Kawan ai wili. Pare dula. Ambe katanyo ko nasani. Very loud. Kotokala lalu pareta. Katanya ato. Taga ngabata. Alu pare lalu ye. Asoro kapare. Pare dula. Very loud. Yamarite ki. Betara kan kele dingolu. Be yamahulu joki. Kotosuma. Bera akilotu. Ya alostai. Taga ngabata. Sopalu. Very loud. Dororalu pare din. Anin berute. Na wakili. Kele dingolu. Munyantakela. Asoro kapare. Ituka. Beka atulolo. Alu yakilo keta sarake. Alu pare. Apareta fairo. Alu ifo pare. Sofa be yam. Keko be fili kanka. Yama alu pare kilalu. Boji. Asoro ka. Sewoke. Mbe bori kaka. Alu ifo pare. Be katara jona sangi. Kotosuma. Very loud. Sofa be yam. Alu ipare. Beka kilotu. Nsi aketan. Very loud pareta anibe kono dirola. Kafa efengo pare. Yamahulu dima. Alu na kita hamandate. Alu pa bekerale. Pare dula. Very loud. Sofa be yamahulu konodin. Very loud. Dororalu pare. Yamahulu be yenja. Alu yaki tawaru. Sorda ka yamahulu joki. Taga. Anin berute. Kapat. Beka atulolo. Alu ipare. Kila tumalu. Alubo. Morobe. Asoro kapare. Yakilito. Alubo. Yamarite. Alubulola. Alu yaki no kisa. Kele dingolu. Alu ifo pare. Na wakili balimu. Beka kilotu. Dori fenyama. Alu ifo pare. Yamarit sorda sol. Sewoke. Sopalu. Asoro ngawa. Sopalu. Alu ito. Yamaru. Yamaru. Kili kanka.
Sofa Boji na Yamaruto Alu Sofa Alu Yamahulu be Alu Njoki Alu na Yamaruto Alu Yakilo Ket Alu Iparek Laji Alu Ifan Parek Alu Yakilo Alu Iparek Watata Yamahu Bekelale Alu Pareta Jibo Maratula Sofa Alu Alu Ifobe Yamahu Pareta Anibe Alu Pareta Tuma Alu na Yamahuruto Sofa Alu Boji Ila Joki Soda Sifati Yele Jingolu Ila Tomato Sol Alu Pareta Beborika Sofa Alu Yamahulu Soda Sol Sofa Beya Katarakana Alu na Yamahuruto na Yamahulu Beyenya Boji Nafa Benya Ila Tumalu Boji Sofa Alu Sofa Beya Alu na Yamahulu Yele Jingolu Beki Ila Konosi Sofa Alu Soda Sol Alu Yakilo Kisila Yamahulu Beyenya Nera Kalamizo Ya Boji Yakila Kenyane Otosuma Ila Joki Sofa Alu Yamahulu Joki Very loud Ilola, ise okay. Alu Ifapare Ile Faika. Alkawaroto Taga Soda Sol Obekelale Yamahulu Akilotu. Very loud Akarama Solomi Teato Kawaroto Mbetaraka Otosuma Keta Sarache Yamahulu Paretula Ai Alu Very loud Bekatanyoko Nasani Very loud Yakila Kenyane Very loud Soda Akarama Solomi Teato Alu Yakilo Otosuma Very Kaubo Ile Alu na Yamahulu Very loud Paretula Boji Kelalalu Pare Sopa Yamahulu Alu Ifo Kanyoka Tingo Otos Very loud Betaraka Keletingo Very loud Doralu Alu Ifo Keta Sarache Era Akulolo Very loud Danso. Toro. Betaraka Keletingo Sopa Alu Alu Pareta Jiba Ichu so. Kelalalu Pareta Danso. Danso. Otosuma Very loud Soda Very loud Pareta Anibe Konotirola Ayuri Otosuma Sopa Alu Pare Alu Pare Alu Soranono Alu Yakilo Kisila Alu na Yamahuruto Very loud Sopa Alu Paretu Very loud Kawaro Ali Otosuma Very loud Sopa Alu Kanyoro Tontombo Katatara Very loud Bekatanyoro Nasai Otosuma Very loud Paretula Boji Naya Otosuma Very loud Doralu Pareti Yeah, I mean, the losing the scout. Because like I thought he was just going fast castle, but then he was making units. I think the way he played this game, I don't think it's very good in this matchup, to be honest. But obviously he just outplayed us, so it didn't really matter. Because I can easily like do something about it if I just, you know, don't lose my scout. Yeah, I mean, I have no idea what fixed it. It didn't work today, like in the morning, and it didn't work yesterday at all. And then randomly, like, it just started working again. And now there's like no issue whatsoever. I have no idea why it didn't work and why it started working again. Like, I didn't do anything. It just like randomly started working again. It's very, very weird. Yeah, I mean, I'm happy it's working now. Just like it's working flawless right now. But yeah, if it starts not working again, that will be annoying for sure.
Like, just losing my scout was just so bad here. So bad. I mean, like, that's like the only thing I really did, like, that just made this game so difficult. Just losing our scout. I mean, I thought about making a stable to remake it, and maybe that's what I should have done. Because I think the game was going fine for us, but just like having no information, I had to guess what he was doing, and then... Yeah, I don't mind the way we played this, like, the start until we lost our scout. But here I needed to be more active with the scout. Like, going home to scout. Because I think I didn't scout my second and third gold, so I felt like I had to go home and find these things. Because I don't want to just send a villager out into the dark versus a Khan. But like, I saw the stable, but I figured he was going fast Keshix, but he was actually pro scouting. Which like I could have gotten my second pit mine wing faster, but then here I lost my scout, and like from here the game was just like I make some units here, but then I stopped making units because I'm like, okay, he's probably going castle because he's not putting any pressure on. Like he just put 0 pressure on here. Like didn't even try to stop me from putting a tower here, and then moves up with this army, and I have stopped making units at this point. I start making units again when I see his army, but I'm also way out of position. Like I'm standing over here. So I can't save these 5 villagers. I lose 5 villagers here. Actually, we only lost 1 villager. But our army is way too small, and we lost all our spears in the fight trying to defend the villagers. So now it's impossible to fight for us when this happens. Yeah, now the game is pretty much over. The backward options in replay, I wish, dude. I wish so much we had that. Like, being able to like go back and just rewatch a moment. The only way to go back is just to restart the replay and watch it from the start. It's so stupid how the way the replays works in this game. Yeah, I mean, here's it's already inbred, so it's kind of rough. Maybe I need to try to go imp here myself instead of making sofas. The problem is if I don't make sofas here, we have no way to punish him or like kill villagers. The thing about jab throwers is they're good, but at this stage of the game they're not really that good anymore. Because their attack speed is too slow in these fights. Like at this point I would just rather have poison archers, right? Yeah, to be honest, the Farimba was not unintentional. I meant to go to the other landmark, but I think it actually worked out pretty okay. Like if we didn't go Farimba, the game would have been 100% over. 100% over.
I mean, I knew about the pro scouts before the scout died. I just didn't know what his follow-up was, which was the problem. Yeah, the replays are, and also the fact that, like, you know, they disappear after a certain amount of time. It's like, you know, it goes from here and then it's just like all the games in between those 2 dates are just gone. And there wasn't even a patch or anything, right? It's just, yeah. Is it just me or is my mouse a mini mouse? No, it's a fairly large mouse. You can compare it to the this is the G Pro. The G Pro Super Light, actually. Wait, this is the G Pro Super Light. Normal G Pro, G Pro Super Light, and this is the Beast X Max. It's actually, like, from the angle might be hard to tell, but it's actually slightly bigger than the G Pro. Yeah, my hands are relatively big, I would say. That's why it might look a bit smaller. A tall guy? Yeah, fairly tall. 190 centimeter. What the fuck is this? Huh? I don't know if you guys heard that. Some weird pop-up. Long queues, long queues. Man, the DLC can't come fast enough.
At least, like, I'm most excited for the new maps, to be honest. Like, the new civs and the new maps. Just a new map would be refreshing at this point. Sunken Lands. Got an actual date for that? I think it's like November 4th or something. Yeah, something like that. A little bit of a tricky matchup. Oret, Botska, Viso. But definitely a matchup we want to open spears in. Rita, ja, ja. Spehari. Siehu Ava. Like, obviously we won't delay his H up or anything with spears, but we want to slow down his pro scout timing a little bit. Yo. Speharitan. Botska. Giheisa. Gambia. Waslofu. Ritari. Siehu Ava. Ja. Ritari. Inti. Uvan. Ja. Iwerko. Botska. Torei. Reiki. Ja, Yo. Reiki. hier. Botska. Rita. Geheiße. Yo. Rita. Rita. Ja. Reiki. Was? Rita. Reiki. Speha. Siehu Ava. Fara. Torei. I think 2 spears should be enough. Botskapi. Ja, ja. Viviso. Jo. Was? Speertrageri hier. Ja. Horet. Uerko. Speertrageri. In Reiti. Jagi. Bereit. Reiti. Spehari. Ja. Ja, ja. Reiti, speertrager. Ja. Inti. Zio het hinne, Gisellon. Speer, reiti. Ritari. Again, he's always gonna get enough for the H up, but this is just about slowing down his pro scout timing. Rebos. Samaro. Jo. Speer, reiti. Well, there's probably sheep back here as well, but since his scout went this way, I also kind of want to go Siehu Ava. in this direction. Ja, sliungo. Spehari. Ja. Reiti. Ritan. Reiti. Ritari. Jo. Speertrager. Spehari. Kibiso. Ja. Siehu Ava. Reitorein. Now the quest, like, he could be very greedy and actually put the meditation card outside TC range. Torei. We can go scout for that, but like, we kind of need to find it right away to stop it. Ja. Inti. Puhu. We're gonna have a forward Aken here most likely, Giheisa. so I want it on the gold here. We could put it in the back as well, Spehari. get the berries, but it's probably better to just do it here. It's so much safer. Reiti. Not having it on the gold is a little bit unfortunate, but Hoffmann Beton. Gitar. Jo. Ritari. Ja. Reiti. Speertrager. Reiti. I think something like this is probably alright. Hier. Reiti. Jo. Reiti. Botskafi. Jo. Botskaf. Ritan. Speertragerin. Ritari. Kibiso. Okay, he put it safe. Ja. He put it safe. Speertrager. Oret. Jagin. Rebos. Reiti. What? Ja. Tori. Reiti. Speertragerin hier. Speertrager. Hinne. Spehari. Reiti. Speertragerin. Ja. Spehari. I Inti. think one more guy on this H up. Reiti. Speer, reiti. Oret. Ritari. Speertragerin. Botskafi.
Enti? Jezus. Ja, Was? bereit. Ich folge. Reiti. Hier. Horet. Reiti. Speerdrager. Ja, Geheißen. Speer. bereit. Ja. Reiti. Fiat. Kom met Sliogo. Hier. Geheiße Queen. Wir dürfen erwarten. Gehoret. Darf man hier verstaan? Reiti. Ja. Gaan. Ja. Speer op. Bereid het uren. Welche Botschaft? Bereid het. Behari hier. Geheißen. Bereid het uren. Ritari Retsia Hunu Abba. He got a decent amount of sheep. Like, he could also just go straight up fast castle here if he wants to. Reiti al. I have to wait and see. I think I'm gonna make a single man at arm here. Gehoord. Bedarf ist West. Speer op. Ja. Kom met Sliogo. Bereid speer. Zie het af. Welche Botschaft? Sliogo nu. Haltung gelegd. Speerdrager hier. Bereid het uren. Speer. Gehoret. Tommy. Ja. Bereid het. Zie het hinder. Zie het af, speerdrager. Zie het af. Speer. Niet meer. Bereid het. Zijn horet zo. This is kind of weird because we have this back hold, so not really too concerned about this, to be honest. Zie je daar? We'll just make a couple archer ranges and let them have that. So yeah, again, we have the gold back here, so Behari hier. okay. Now we just want to find out if he's actually pro scouting or not. Geheißen Quimman. Ich gewerke, ja. In Sie. So far, it does not seem like it. Seems like he's going very aggressive. Ein Arenti? Sie Hunu. Ja, inti. Ritari Reiti. Ritari Reiti. Bob. Ein Arenti. Darf man hier? Du bedarfst West. Welche Botschaft? Ritu Us. Achtet. Wir sind Reiti. Religion. Ritu Us. Gehoord. Wir dom. Reiti al. Nu, die on Aufgang. Du bedarfst. Mach het. Ja. Nu. Now we will always have to deal with this eventually, but going on this, I am guessing that's just for emplacements. Achtet. Marschier. Mach het bereid. Ziet toe. Mach het bereid. Wogeneer. Geheiße Bereid. Wogeneer. Ja. Spannen. Wogeneer. Oh, Zie het af. Wogeneer. Zie het af. Wogeneer. Bereid zum Eingriff. Achtet. Ja. Nu. Ja. Ritari Reit. He hot. Achtet. Geheißen. Ziet bereid. Ja, gehoord. Vordringen. Gezellen. Nu. Dionos. Wie darf man? Du bedarf, ja. Bereid. Mach het bereid. Ja, Inti. Die hees. Nu. Dionos. Zie het. Gezellen. Bereid. Gezellen. Banen. Wogen. Ja. Ziet bereid aan. Banen. Wogeneren. Zie het aber. Wogeneren. Marscheren we nu. Alles is bereid. Wogeneren. Ja. Opgaan. Wogeneren. Banen. Wogeneren.
Machet bereit. Achtet, geheißen. Kommet nun. Bereit, Gesellen. Achtet, nachgeheißen. Doch mal hier. Jeho. Nu, ziert. Gesellen. Machet bereit. Doch man bereit und jetzt kommt. Machet bereit. Chris? Getan. Bereit, Aufgabe. Tor ist. Dreht die zum Gewehr kommen. Achtet, Bogenere marschiert. Nu, die ziert. Gesellen. Achtet, Oh. geheißen. That's spicy. Nu, machet bereit. A little bit unexpected, I must say, as well. Bogenere, ziert, Gesellen. Ziert aber. Willig. Tor. Sterben ist nu. Zieht bereit. Bogenere, marschiere. Nachgeheißen. Bogenere, garen. Ja. Geheißen, Quirmann. Dreht This. Bogenere, garen. Zieht aufgestellt. Aufgabe. Zieht bereit. Aufgabe, Bogenere. Bogenere. Ehrliche Bootskaffee. Bahnen, Bogenere. Making knights. Geheißen, Some birds. Ziert aber, Bogenere. Pitan! Bahnen, Aufgabe, Bogenere. Zieht bereit. Ziert aber. Bogenere. Zieht. Ja? Bahnen, zur Kampf. Geheißen hier. Ja, Bogenere. Tor ist. Ritere bereit. Die hat. Bogenere. Zieht. Geheiße mich. Bereit. Höret, Bootskaffee. Urgeheiß. Zieht bereit. Zahn. Ritter, ich ritter. Ja. Ritter. Zieht bereit. Willig. Bahnen, Bogenere. Bogenere. Zieht. Alle sind bereit. Bogenere. Pitan! Ja, Ritter. Zieht bereit. Horret sich. Zieht aber, Bogenere. Zieht bereit. Bogenere. Marschiere. Ja, just nu. Bogen. Vordringend. Gesellen. Soldenieren bereit. Wir marschieren. Bogenere. Zieht. Bereit, bereit. Bogenere. Garen. Bogenere. Garen. Speer op. Ja. Inti? Speer tragen. Bahnen. Bogenere. Speer op. Zieht aber. Bogen. Verstaan. Bereit het u. Speer tragen in. Ja. Inti? Dreht die Sammern an Holz. Gehoret. Dreht die ab. Zieht ab da. Bahnen. Bogenere. Nachgeheißen. Bereit. Gesellen. Wir sind bereit. Achtet. Geheißen. Aufgang. Du bedarfst West, aber gar nicht. Bereit het u er is speer. Ja. Aufgang. Bogenere. Aufgang. Bogenere. Dreht die zum Gewehr. Komm ab. Bereit. Gesellen. Doch, Gehoret. Kriegsschlecht gewartet. Bogenere. Speer tragen. Ja. Ja. Welche Botschaft? Botas. Behari hier. Zieht. Bereit het u. Bereit het u. Tommy. Machet bereit. Getan. Ein Arendteam. Die Jage auf Wade. Bereit. Gesellen. Zieht aber. Speer. Speer. Zie je het aan. Speer. Bogenere. Nachgeheißen. Ja. Zieht. Bereit. Tor. Bahnen. Bogenere. Friedlich. Bogenere. Gar. Speer. Nachgeheißen. Ein Bogenere. Arendteam. Zieht. Du bedarfst besser, Mama. Achtet. Geheißen. Nu. Jonas. Horret. Machet bereit. Bereit. Gesellen. Geheiße Quirmann. Gehoret. Zieht aber. Ich werde. Nu. Bogenere. Marschiere. Bogenere. Zieht aber. Bogenere. Ja. Bogenere. Aufgabe. Bogenere. Zieht. Achtet bereit. Zieht. Horret zich wat ik hoor. Bahnen. Welche? Ich. Bereit. Und das Kaffee. Ritari Reiti. Por qué en Butascap? Machet bereit. Geheißen. Bereit. Gesprächlich. Ein Arendteam. Nu. Jonas. Wanted. Gesellen. Bereit. Gesellen. Geheißen. Bereit, etwas Arbeit zu tun. Geheißen. Wir bekommen Noch nur achtet. Gesellen. Zieht zum Geheißen. Achtet. Gesellen. Geheißen kommen. Zieht zum Gewehr kommen. Geheißen kommen, Bogenere. Das Gehen schadet nie niemand. Ruft den Fuß. Beweget euch. Zieht zum Geheißen. Das soll mich überleben.
Guckt, nach du geheißen. Buche das nun. Gehöret alle. Zellen Jube geheißen. Horchet Befehl. Horchet alle. Heiß, Zellen. Für den Geheißen. Die Hock. Redet euch. Ich beginne mit den Verbesserungen. Gehört, zieht ab und Was wünschst du? Heiligkeit hier. die Hock. Hey, wen soll ich Originäre beruhigen nach der Hesse? Ich werde halten. Achtbedürftige Hälfte. Gesellen. Als Probhaft Sieht zum Geheißen. zieht zur Geheiß. Was soll getan? Was wünschst Gehöret alle. Ein schöner gebautes Buch. Zieht zum Geheißen. Ich bin den Geheiß. Verstanden. Jetzige Hofgart, gesetzt. Beheerte nach Geheiß. Wachins, ich bin's Beheerde, bereit für Geheiß. Nur zu meinem Worte. Bereitet euch. Jetzt vertragen. Bereit etwas ab. Mord, ja, Bereit. Ich bin vertragen. Linker Fuß, Restgeselle. Bereitet euch. Was soll getan werden? Nur also. Bereitet Waffen und bereitet euch. Höret alle. Die horchet alle. ziehe aber nach Geheiß. Die jetzige zieht zur Hand. Zieht zur Geheiß. Was wünschst du? Ja, ja. Die jetzige zieht zur Hand. Zieht zum Geheißen. Holz ist nützliches Getränk. Ritter, eine Lust. Oh shit. Not the place you want to be. For me. Gebt Acht auf Geheiße. Jetzt nicht gehorchen. Ich habe wieder Ja, sperrt. Bereitet euch, Gesellen. Dorfmann bereit. Bereitet euch für Geheiß. Jetzt sieht vertragen. Bewegen. Den Geheiß. Bereitet euch für wer mit Mut, Gesellen. Bereitet Okay. Yeah, we're gonna end up with 2 relics Ich here. bin bereit zu gehorchen. Hopefully that will be enough. Mein Geheiß. Ich bin bereit zu gehorchen. Zieht zum Gewerk. Ritter. Again, he does not have pro scouting, right? So Jetzige zu meinem that Worte. is an advantage we have, Gesellen. for sure. Gehorchet alle. Sammelnde Holz nach Geheiß. Nur also gesplicht ist der keine Lach. Die horchet alle. Zieht zum Arbeitstier. Bereitet Die zieht an zum Marschieren. Aufwachen, ihr Geheiß. Gehöret. Die horchet alle. Zieht ab. Zieht zum Was soll getan werden? Bereit etwas ab. Gehorsamkeit selbstverstand. Achtung nach Geheiß. Durch. Ein schöner Den Geheiß. Ihn. Zieht nicht. Roske Satellit, Beheerde bereit. Achtung nur, Soldatäre. Waffen bereit. Eine Ehre. Also bald. Zieht zum Gewerk. Höre nach deinem Wunsch. Denk ich, sage gern. Bereitet euch. Aufstand. Alle da. Eine Lust. Philippinen Armbrustschütze. Kein Dösen. Seid bereit. Gehöret alle. Höret alle. Zieht zum Geheißen. Ich werde das Ihr Männer, Gehorsamkeit ist eine Tugend. Was wünschst du? Soldatäre, höret auf Geheiß. Ich hörte das. Bereitet euch. Was soll getan werden? Höret auf Geheiß. Ja, du hast gehört. Fort. Ich riete fort. Bereitet euch für Geheiß. Die horchet alle. Zieht aber Lüt. Geheiße alsobald, Soldatäre, folget mir ne Führungen. Gib mir Gehorex, Beheerde bereit zum Reiten. Roske Satellit. Ruhe. Verrichtet was. Werden angeschossen. Jetzige zieht zur Hand. Luveret ich gerne. Gib mir Geheiße. Tu mir Pflicht. Armbrust. Ihr Männer wisset, was kommt. Was soll getan werden? Was Gehöret alle. zieht zum Gewehr kommt. Bereit? Was soll getan werden?
Gehorchet alle! Achtung, bereit, marschieren, nicht herumtreiben! Beherrscht! In der ich rede fort. Zieht Zorn geheißen. Obacht, Gehorsam Selbstverstand. Ruhe, Wohin soll ich gehen? die Schweine führen! There's a key. Okay. I think we're going imp then, probably. Sieht zum geheißen! Gehorchet alle. Gehöret alle! Briandenangriff auf uns! Ich lasse das alsdann bauen. Bereitet dich auf, ganz! Beherrscht! Tour mein Pflicht! Oh, and pagodas, actually. Yeah, we definitely wanna go imp then, I think. Reite nach. Bereitet euch für Geheiße! Bereitet euch nur Geheiß. Achtung! Höret alle. Sieht zum geheißen! Achtung nur! Elle Stamm! Jetzt ihr Männer! Gib mir Geheiß, Stablik hier. Bereitet dich für Geheiße! Soldinäre! Soldinäre! Verdienen! Beherrscht Ito hin. Bereitet euch! Wohin soll ich gehen? This army is very, very tiny. Gib mir Geheiß. Setting up for a farm transition as well, so Bereitet Waffen! Nur also, Gesellen! imp it is, I think, for us. While putting some pressure on here. Jetzige Ziel zum Handeln! Gehorchet alle! Ich werde das für dich errichten. Bereitet euch für Armbrust bereit und achtet! Sieht zum Gewehrkon! Zählen niedere Armbrustschütze! Gib mir geheißen! Hofkart, Gesellen! Armbrustschütze bereitet! Gehorchet alle! Wirtschaft an. Werde ich genießen. Jetzige Ziel zum Handeln! Zieht Zorn geheißen. Zieht alle Lüt. Bereitet dich! Du wirst viel weg mit Mut! Wer bist du geholfen? Zieht Zorn geheißen. Ich lasse das alsdann. Zählen niedere Armbrustschütze! Gehorchet an. Achtung nur, ich hörte das! Geheißen. Bereit, macht geheißen! Armbrustschütze bereitet Waffen! Gehöret alle! In der Ich. Zu meinem Worte marschieren! Bereitet euch, Gesellen! Bereitet euch, Gesellen! Hello? Why are we not building this? Gehorchet alle. Was soll ich? That's what I wanna know. Seid bereit. Dorfmann! Bereitet Zieht Zorn geheißen. die jetzige Okay, this position is gonna be key for us. selbst verstaat. Gehorsamkeit ist eine gerne. Soldinäre, höret auf Geheiß! Auf Gatz! Der King muss am besten! Achtung los, Soldinäre! Seht zum Gewehrkon. Gehöret alle. Gehöret alle. Obacht! Achtung! Wir marschieren! Achtung! Wir marschieren! Höret alles zu! Befehlsche bereit! Ihre Geheiße kommen gesendet! Sende mich vor! Befehl. Wohlte Arbeit. Orchet in der kein Mohren! In wäre marschieren! Seid still! Tun euer Befehl! Seid stille! Gebet alle! Befehlsche kommen! Bereitet euch! Wird getan! Soldinäre! Befehl zu gehorchen! Orchet in der gehorcht! Was hast du nötig von mir? Seid stille! Marschieren! Schlacht! Was sind deine Gehege? Ich höre deinen Befehl. Marschieren! Seid stille, Gesellen! Neue Befehle! Bereitet euch! Befehlchen von oben! Soldinäre! Befehlchen zu gehorchen! Orchet in den Rangen! Marschieren! Neue Befehle! Seid stille, Gesellen! Neue Befehle! Ihre Gehege kommen, Gesellen! Höret alle zu! Wir bekommen Höret alle zu! Wir bekommen Gebet ab! Meine Landsleute, vorwärts, alle gemeinsam. Seid Ork! Marschieren! Ich gehorche. Ziehe ab nach Befehl. Bereit zum Ausreden. Höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Gebet ab. Befehlchen kommen. Ruhe und folgt. Kein Mond! Höret gut zu, Männer. Befehlchen. Merket ihr Geheiße, Mann. Höret alles zu! Befehlsche kommen! Welchen Befehl? Weiß, was ich tue. Gehirn mit Ordinarreden. Und Geheiße zum Vorziehen. Ja. Dorfmänner bereit. Horchet auf, sie bedürfen unser Dach. Redet an und bewegt. Horchet. Gehirn mit Ordinarreden. Dorfmänner bereit und Waffen aber. Ja, bin Horchet auf Geheiße, Mann. Gaben wir. Ihre
Gehilfe! Reicht anzugreifen! Armbrust bereit und warten! Da registriert der Feind! Steht und kämpft! Hebt eure Speere an! In dem Sack folget mir, wie ich reite. Höret alles. Ich begreife meine Gehäuse. Die Rösserzerren aus Gebet acht. Befehlchen komme. Gute Arbeit. Schöner Mann. Horchet auf Gehälse, Mann! Mit Vergnügen! Ifre. Sogar. Horchet, das tue ich! Speer wird sein, wie du befehlst. Höret alle zu! Ich handle so, wie du befiehlst. Gebet acht, Befehlchen kommen! Gehör mit all ja! Haltet Schritt! Erket Gehäse, Aufgabe der coole Söldner! Speerträger! Größten haltet Schritt, Speerträger! Befehle mir. Gebet acht. Befehlchen komme. Reiter ab! Steht und richtig, Speerträger! Zeit zu gehen! Höret alles zu! Steht und kämpft! Alles fertig! Was lernen wir? Kein Befehl! Nicht von Ruhe! Alles fertig! Bereit für Befehlchen! Seht so. Speerträger! Die Rösserzerren handeln in dem Sattel und Eine Schulter. Blase, du wolltest streiten! Ritter bereit für Daumen. Brüder, Zeit zum Bewegen. Ich lasse diesen Bau errichten. Ja. Bin bereit zum Befehl. Zeit zum Befehlchen und Reiterei ist immer bereit! Zeit zum Armbrust marschieren! Der Keinensmarsch! Höret alle zu. Wir bekommen Befehl. Höret alle zu! Gebet acht! Befehl! Höret alle zu! Den berichtsten Artillen, der Kein Murren! Armbrustschütze bereit und marschieren! Kriege verschleißen Stiefel! Bereitet euch. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Ich. Seid still! Schieße nicht vor Menschen! Die Ehre! Wir marschieren wieder! Gehorche eurem Geheiß! Wir haben Befehlchen, die kommen. Söldner stehen bereit! Eine Söldner Wer rastet, der rostet. Dann in der Schusslinie! What a bit like university, right? It's coming in. Armbrust bereit auf Armbrust! Die Ehre! Keine Bezeichnung! Die Ehre und der Sieg! Armbrust! Wir Ritter sind bereit. Die Ehre und der Sieg warten! Gesellen! Bereit und Gehäse! Befehle mich. Gebet acht! Befehlchen kommen! Söldner bereit! Höret alles zu! Befehlchen kommen! Keine Söldner bereit! Unsere Seite. Wir marschieren wieder! Wer rastet, der rostet. Ich Rittergelüsten nach. Ich merke den nun mein Unteil! In die Sattel, Ritter! Mit Seiten durch, Gewehrschütze! Blase, wie es fort! Waffen bereit! Ja! in den Reiterei. Ich gehorche eurem Befehl. Blase, du wolltest streiten! Den Straf! Seiten durch! Reiterei ist immer bereit! Angeschossen habe ich In den alles fertig! Alles fertig. Bereit für Befehlchen. Ich reite! Handkanone! Die schießt Armbrust! Im Landwehr! Reiterei! Alles fertig! Was hast du wirklich von Blase, du wolltest! Reiterei ist immer bereit! Oder schießt sie in die Erde! What's up, Codex Shadow? Well, I fixed it, but I have no idea how. Like, all of yesterday, and like in the morning today, and like until like the afternoon today, I had the bug. Or like whatever it was, like the whatever issue it was. I have no idea what. But then all of a sudden, it just started working. And now it works as normal again. So I have no idea what the issue was yesterday with the scroll bug. I really wish I could, I really wish I could know, so I could fix it if it happens again. No big goals in this map? Yeah, so you have, around your base, usually there's 2 small golds. So one 1.6k and, or 2 1.6k golds and 1 4k gold. And then there's usually 3 4k golds out on the map. I want to say. Maybe there's 4 usually. So usually 3 or 4. There's a Bella. Hello, hello. Yeah, this was a weird game. He went castle so quickly. I'm surprised how many knights he was able to build without pro scouting, but I guess he was allowed to make deer from here. Proto crap. Yeah, I made a YouTube video on it actually. So you can just check out my YouTube. It's my most recent video. But yeah, I'm probably going to be playing some PTR in the coming weeks.
And then long term, we will see. We will see. But yeah, don't worry about it. I think I covered most of it in my video. But if you have any questions after watching it, feel free to ask away. Happy to answer. This guy was pretty high ranked. He got a lot of points. Let's play a few more games, guys. It's gonna be a bit of a short stream today, unfortunately, because yeah, I've been taking it kind of slow. Like after resetting my schedule from the EJC qualifiers, it just felt like I was a little bit burnt out. So taking it kind of slow these days, but I expect to get back to my usual hours in the coming week. But yeah, like if I need to schedule it with Eliona, but we're probably gonna try to redo the show match in the upcoming weekend. And find a time slot that works for both of us. And this time I'll have replacement mice on standby. How's the mouse memory after such a hiatus from this game?
I mean, I've been back for a while now, right? I started playing again in... Was it like April? March? Took a while to get back into it for sure, but I would say now I'm very comfortable with everything. I also like redid my hotkeys at some point after coming back, so... there was still some like leftover muscle memory from before, but I think at this point I've kind of overcome most of it. I think this is the same guy, right? Same guy, same map. Japanese. Wonder if we should open barracks in this matchup. Probably wouldn't be too bad of an idea, I think. Like, I know his barracks is cheaper too, but I think in this matchup it favors us if we both open barracks. Don't have to do it, but... like, he probably just wants to go straight castle, right? So... Kind of weird scouting pattern. Oh, he's also opening barracks, it seems. That's fine. We'll send one more to wood so we can get our... Yeah, opening barracks here. It's also out on the deer. If we can cut off his scout here, that would be quite nice. There's 3 deer packed in here, what the fuck? They're like trapped. Because obviously it's House of Lancaster here, we don't really need to drop off sheep, so... We can go a little bit adventurous for a scout. Yeah, we want to be careful and not get caught out in the map. I just want to have a poke here and see his gold and then pull back. Should probably do that with the scout instead, but this is definitely a bit greedy because if he has like 3 spears here, start chasing us, that's problematic. It's not, he does not, so... I don't think he made a single barracks unit, it seems. It's obviously like he can't really pressure me, right, in this scenario. This is amazing damage for us, like amazing damage. So much idle time. And we're just gonna H up ourselves. Gonna make a samurai, that's fine. Again, I don't really need to do any more damage here. We can just run away from the samurai. And come back and poke the villagers. Like a loop-de-loop.
This is just more forced idle time. And we can do it again. Force the second samurai so that delays his age up even further. Now we'll go this. I think we want one more guy on the age up. Hestes. Forward. Ridende. Let's see if we can maybe force some more idle time here. Let's we can just pull back here. We've done way Hersa. more than enough damage. Yes. Forward. Here Quetta. Hestes. Okay. Yaru. Yes. Ridera. Probably got more sheep than us though, it seems. It's a bit unfortunate. It's so funny that these three guys are stuck here in the woodline. Yeah. Ridera. Like since you already have a barrack, I don't know if I want to make Hobbler here. Hersa. Yeah. Ridera. Yeah. Yeah. Work. Yaru. Yaru. Gande. Hersa. Yeherende. Yarway Iawara. And you work, huh? That's surely they. Yaru to work. Yarway, Yoala. What hersa? Ridende ut. And you work, huh? Hestes commend. Probably don't need this because we have the manor coming in. The initial goal here is just to go 3 manor fast castle. We'll see if we can actually get away with that. He is also taking a secondary barracks here. I think we'll have to make some yeomen probably. I do want to make sure I see how many units he's making though. So we have two options here. We can either just try to rush the castle. Get a white tower up. Or we try to make yeomen. Looking like on the tower and the gold here, looks like he's playing kind of defensive as well. So I think we're pretty happy to just go castle here. Forward each here. Yarway Iawaler. Sona. Yeah. Each will I wonder if we could go 6 manor even, but it's probably too greedy. Not gonna make the fourth lord here. Do this. Make sure we see. Yeah, this is fine. Should be able to just make the white tower like here. Get on this gold later. See, he's also going castle now, so. Could also make our white tower in the back, to be honest. On this gold would not be too bad either. Over here.
on then they knew. Each timber theos. It is Earthliche. Estes Comende. I think we definitely make it here. Your way. Nan Mafia. Each will be it. Estes commende. Feffety. Estes Comende. Hera offer. It is Earthliche. Your Styriatawa Fota. We have a Tessa. Here Styriatawa Fota. Earth upper. We have it is Earthliche. Estes commende. Each you say. Hildifus. Yeah, we can fight here because we can just pull back and heal. Yaru Huskala. Huskala Hildifus. Yarway. Arende nu. Bergman. Huskala stand. Hast du hätte. Huskala standet Yaru. Yaru verende till Hildifus. Huskala. Ikke videre hesa. Garwig spere esterende. Huska. Jarbode. Huska. Jarbode. Jesa. Auenendes. Huska. Huskala. Hildifus. Each will held the Jonas. Janslepping. Hesta sol. Reina varme. See they to work. Every Janjara. Make it over there instead. Give them a his head. Now what comes next? Melnavar vinner så har hit behovet på husoförstörhet. Landsrätting, Evrik Ferre, Tulkes. Kusse, you can't. Melnavar, övrig kärnjara. It's to a Jonas, Järve, Melnavar, Scout, begin Köpet uppe. Tackat upp. Jonas, Jaren, Todon. He dodged it. I don't think you could do that. I don't think dodging it was possible. Jättetir fortvarde fräckes. Mitt Baldenes. with the shooting. Yare to don some with the you can't every charn and Arita, what needeth work? Safe to Hester. Safe to Hester. Look at jou vet I shall leda jou. Och visst, han är att Ich bedien Hester. Yes, Ishi. det is sitt and are to hearen. Nu, Tulkes, at me no word. And are to hear. Nu, Tulkes. To readeth nu, Tulkes. Och visst, is ane att du. Certes. Jättetir alles med. Ose to sir. you're ready to done some work. Look at jou vet ready, Freckes. Thine hestes. Jättetir ready for it shall leda. Dien boom to hear. I will be new to readeth nu, Tulkes. Ready, Freckes. Each thine hestes. It is sick and fuse to servant. Every charn and 10 death. Jättetir ready for hestes. Beyond shield! Thine hestes! Today is number 10! Ich reader forth! That's a lot of knights, for sure. We need to definitely respect that. Ich Harkeneth all. Harkeneth, Arler. Ich will have it that. what wilt thou? My way is clear. It is seated for absolute reader! Thou Hulkes, Jana, Köpet uppe. Min spare! See to work there. Landsläpping, we have it behästes. Every charn. Landsläpping, we have it behästes. Ich will do that. Kom, it's so a hessa arjafte. All Dien Hester. Så är det bädd. Köpet uppe. Oh, they're both up here actually. I was like looking for the second sacred side. fuse bidende, så här! Köpet uppe din armes. Hörste oera! Krises! Köpet uppe. Hästas nu. Det är the shrinking toolfolk. To work. It is seated. Ich be boon. Hey, every time. Jättetir. Weapon!
Safe to Hestes. Look at you be at the Mandente to service. Harkeneth, Valor. Dute is none more dead. Benitez, let us read it. Aye. Verende, Suehet. Klaar. Jappet op, hè. It is see. Adita Yara are at the new. Mandente to service. Ich be bleed. All of Adita's Yara. What needeth be on? Get to thee ready for fourth war de Frecretus. Another side. Get to thee ready for Athel Canitas Yara. Thine Hestus. Now, Sweden may attend. Athel Canitas Certas. Obession. Ich gar sweat. And Arne. Thine Hestus. It's good. Obession. Canitas. Okay. I think we need to do something like this, because we don't really need to mine much more gold here. Fuse, ja, ich am Gande. Obession. Thine Hestus. Ich rede vor. An are to hearen. Redenda swahet. Use to servant. It is seeker for actors. Every John. Get a second one. Needeth work. What needeth be undone? We need just a lot of range units here. Obeisance. Andente to servant. Ich gar swahet. Ich live to hearen. Obeisance is ane aku. Alle switze. Fuse to servant. It is Intendeth no, Tolkes. See thee to work, You they did that right to know. Thine Hestet? Thou, Sweden, may I say attende! Fuse to servant. And are to hearen. Ich rede vor. An are to redende swahet. See to Hestes. Look at you be at the ready, Frekes. What needeth be undone? No, Frekes. Set Safe to Hestes. get to the ready. What wilt thou? Thine Hesertas! Obeisance. Fusetich an redende obeisance. Thine Hestis. Certes. What needeth be unferende so ahead? Every charn and tendon. No. Yeah, you can practice. I don't know. Well hammered. Stead. Every charn. No, Tulkes. Obeisance is yeah. It come Knitus. Into the sun. Ya right to done some work. Look at you be up. Yet to yeah. And are to hearen. Pretende him. Agretes he shall dead. Thine Hestis. Yet to the Harkeneth. See face and better. Be ready. No, Tulkes. Set it ya. Every John. Look at you be swap. It is seeker for Fuse to serve. Ik shall something to look at you be at the ready. Freck. Aggressive. Ich hear it up. Adresset jou en ferm. Harkeneth. Safe to hearen. Hester. What needeth be undone? Hearkeneth all. Knitus. Agretes for Hest. Alle Knitus. Oh, Drina. And are to hear it. Athel Knitus for Arne. Mr. Athel Knitus. Thine Hestis. Certain. Means What needeth Jonas Yare Toto? Tun folk are every charn and See thee to tendon. work. Ikil. Every charn and tendon. it is seeker for actors. Yet to be ready for Hestis. Ready, men? Let us say that you intend it. Hearkeneth all. And standards, ready, men. See to Hestes. Knitus. Another side. Keep it. Better, men. Better. It is seeker for actors. Manabarme secreter postur. Harkeneth. Valor. Every John. Intende. Hearkeneth all. Stirreth out to every John.
Knitas, ich liebe zu hören. Entendeth nu, Tulkas. Building. Cease to Hestes. Look at your beard. Yet Aggress it yourself. Bereven nu, Tulkas. Standet! Voortbos. Harkeneth alle. Building that. Artes Bereman. What they had. Tulkas. Second Bereman. Ah, the Knitas, Judeas! Yet to the ready. Aggress it yourself. Harkeneth all stareth uta every chance. At standard, Sparrow. Look at your beard ready, Frekke. All is with it. Entendeth Tempest. Come. A kill. Aggress it for heaven. You're right to done, spear. Cease to Hestes. See the Hestes. Every John. Intend. Stereth. Intendeth no Hestes come. Aggress it yourself. And then they need a man. See they to work. I think we're chilling here. Most likely. We'll see though. It's a scary army. Just have to kite back for a white palace though. Nope. Something I'm gonna be a bit careful about. Cease to Hestes. Build ending that through Harkeneth honor. It is Sita. Adita Yara Armas. Fortfahren! Knitas, Jute is none burden. Intendeth none slip. Shapatoffa. Hestes. Harkeneth all. The Hestes. It will build a that for Tempest. Luftet for Tulkas. Intendeth no. We aren't going to Tulkas. Aggress. What needeth be undone? All right, that. What day did work? Aggresseth for Hestes. Boon to hear. Intendeth no. every Harkeneth honor. Aggress it yourself. Tempest. Lusted for Hestes. Arthur Knitas Yandente to serve. Shapatoffa. Hestes no. Knitas, standende yard. Obisium. Jute is none burden. And Arne to hear it. Come. Aggress. Beof Kent. We are fortgangen. Obeisance is Arne Artu. Ich liebe zu hören. Sultans. Nein, Hestes. Rekende, Herr. Ich gar sweat. Nance. Aggresseth. Ernen. Intent. Hadret over Heotes. Red. Tempest. Move it. Get It's going into Yumi. It's interesting. Aggresseth yourself. Aggress. Ich Tempest. Lusted for Aggresseth yourself. And who's they freckes, Harken. Du Hestes. Harkeneth alla. Tulkas. We aren't going to Tulkas. Cease to Hestes. Cease days of fair and out in every chance. Intense. With the Schulichka. Brendes to a And Arne to Andente to serve. Aggresseth your stance. Intendeth no. Tulkas. Tulkas. Stance. Yahweh shet. Aggresseth. Alunganu. What needeth be undone? Arita.
What need? Din hast Attacke Beopken. We are for Din hast virtue. Kempklop. Kösse, come on the fire! Give us good battle, Greeters! We have it built. Aggressive for we have it best. Hearken. Hey, every chance. See the Hestes. And take the Every charm. Hearkeneth all. Could probably just go Impure as well if you wanted to. Intended new to Tempest, yeah. A Tempest. Look at for Hestes. It is Sita for Actus. And I grace himself. And hard as every sweat. I grace intent. It's to a swat me at the Hestes. Tempest, what will that? With the shooting. Scouter, you ready to go in demi duty? What me? I grace himself. What me up in Hestes? Hey, over the chance, see? I grace us for aggressive yawn. Rostpulkes. Weapons yawn. Move it! Get it busy! Aim it! Get your crossbow! Lumber new! Ferret! Crossbow! Units! Yara! Extra! Herende! Crossbows! Yara! Underway! Extra! Aggressive yawn! Aim it low! Crossbow! Weapons! Yara! Thine Hestes! Aim it low! Crossbow! Food it! Crossbow! Extra! Harken it all! Hold it down. Aim it! We're out! Move it! Get it busy! Cross Hestes on moving! We're on going! Crossbow! Yara under! Alunga new! Ferret! Extra ready! Crossbow! Safe to Hestes. Build end day that. Crossbow! Move! Hestes! Aim it! Crossbow! Reset weapon! They are Kente! We're on Fortgangende! Over the chance, he's the Hestes! He'll build day that. Intended. We're on going the Tolkien. Harkeneth all! I grace at your shop, swore Hestes come. I grace Tempest. Lust and intended. I grace at yourself. Avoid it! I grace Hernende min mede! Get it busy! Exter Alunga nu! That's gotta hurt. Every chana steer it! Aim it look! We're on going the Tolkien. It's gotta hurt. Exter ready, crossbow! Crossbow! Reset weapons! Yeah, the income has been quite good for us, yeah. Like getting villager kills as Lancaster when you're on 9 manners is big for sure. Yeah, we slowed him down a lot with the spears. The spears slowed him down a lot, and then he made like 6 samurais, something like that, before going castle. So his castle timing was slower than ours, right? Which allowed us to... I mean, he still could have probably contested the relics a little bit better, because we didn't really have enough units to split up and protect our pellets, but once we had 4 relics, the game felt very comfortable.
I mean, I think he overreacted a little bit. Like, he opened barracks in Dark Age, and then didn't make any units. And then, like, once they had the spears here, then he started making samurai. The thing is, like, he could have either just gone, like, feudal H up, and then make an archery range or something, right? Or he could have made spears, but he needed to make units earlier, right? Because what happened here is, like... let me see if we can see it on the graph, maybe. It's hard to say. Wait, let me see. Like, here, you can kind of tell a little bit. If we could like zoom in a little bit, you could tell it easier. But basically, his entire economy got idle here, right? Like he was on the he started on the deer and on the gold mine, and with like 2 spears, we forced him to pull away like 13, 14 villagers and just like run away to his TC, which is just so much idle time at that stage of the game for very little investment from our side, right? So already at that point we already did a lot of damage, and then he made double samurai. But even after he made the samurai, we were able to like force him to pull off gold a bunch of times. So at that point we were already like we slowed him down a lot, and then he went second barracks and made like a more samurai, which slowed him down even further. So I think it's definitely possible for him to like get the castle before us here, for sure. For sure. And then the game looks a lot different. Like if he's castle before us, he gets like 3 or 4 relics. His timing is a lot scarier, for sure. But now we were able to just kind of go 9 mana for free and then just chill. Chill. And I think, like in general, Japan is a very strong civ. But I think they're like one of the worst civs when it comes to capitalizing on map control. I mean, they can send out villagers to, you know, get the food and, you know, get some tower ups on the gold and stuff. But they have their farms, right? And their farms are very efficient, so they want to use them. So they don't really need to go out on the map for food too much. And because they don't have keeps, they can't like secure the sacred sites with keeps and stuff, right? Like sure, you could spam towers, like you could take this area and like put like 5 sprinkled towers here or something, right? But they like you can't really capitalize on his map control. So there's like nothing too worrying for me to just sit in my base, right? Once I have the relics, like we can just sit here and chill. I think they're very strong, for sure. They're very, very strong. It forces your opponent to react to them, and like you don't have to commit to aggression just because you make them. You can make mana lords and then just go fast castle still, right? You just have to be very careful because like if you go 3 manners and you go mana lords, you need to make sure you actually make enough units to deal with any feudal aggression, right? Japanese versus Chinese, which civ is stronger? I would say it's China, for sure. I mean, China, like Japan is very good at you know claiming map control and then pushing you off food. So let's say like if I'm a different civ and I don't have manners, I need to go out on a map to get food, right? I need to go out. Like I didn't even mine my first berries this game, I think. Right? Yeah. Like I didn't even mine a single time for my first berries this game. We mined 2 deer packs, and that's it for food. But versus a different civ, like he can capitalize on the map control by cutting me off from food, right? But because we're Lancaster, we're just chilling in our base, and we still have a lot of food. So he can't really do anything with his army, other than try to like all in and kill us. But then he's all inning into a white tower, which is rough. So it's like in this matchup, once the relics are gone, it's like not much to do. But yeah, I think I'm gonna call it today here, guys. A bit of a shorter stream today. As I talked about a bit about it earlier, like I felt a little bit burnt out after the sleep schedule change for the qualifiers and stuff, so been taking it a little bit chill the last couple of days. But I expect we'll get back into our normal schedule and the normal streaming times in the coming week.
So yeah, thank you so much for watching, guys. Appreciate you guys being here. We're gonna raid someone. See who's live. We have MSN. We have Des. Let's raid Des. Yeah, thanks, guys. See you tomorrow. Tomorrow we'll do a much longer stream than today. Thanks for watching, guys, and see you tomorrow.